السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر عو. بس بوريكم شيء جدا بسيط. حاليا أنا أستخدم برنامج اسمه داك ستيشن عشان ألعب الألعاب حق بلاي ستيشن 1 وكذا. معاه يعني درايفر كراش متل جير بسمان من هذه الأشياء. فبس بوريكم شيء جدا جميل في البرنامج ده، تقدر تغير أشياء كثيرة. ما أنا عارف إيه، ما أنا عارف إيه. بوريكم إيش الفرق بين التصوير القديم والتصوير الجديد، أو لما تغير الإعدادات. حلو، خليك في الموسيقى. شوف التغبيش، شوف التغبيش طالع كل شيء مغبش. حلو، فخلينا نقدم شويه. شوفوا التصوير لما حط 6 اكس اللي هي اتوقع 1440 هرتز طالع. شوفوا، ركزوا. الحين خليني ارجع. بطرش. انا كنت زمان كنت زي كذا العب على السن 1، فبس كذا قلت حاب اوريكم زي كذا. المهم المقطع انه هو انا بلعب يعني متل جير، لان من افضل العاب قد لعبتها في حياتي. القصة، الفويس اكتنج، الكاتسينز، ستوري، الميوزك، كل شيء فيها جميل. و... وفي شيء كمان يعني حاب اضيف انه اللعبة هذه اذا خلصت كل الاجزاء والله العظيم احلف لك انك ما راح تفهم ولا حاجة. هذا ابو مين؟ هذا جاب ولد. طيب ليه ولده كذا؟ طب ابوه كيف جاء؟ انا ما عارف ايه. قصة مو مشروحة. لكن احنا دحين جالسين نلعب على اللي هو اول جزء. مو اول جزء، هو طبعا في اجزاء قديمه اتوقع طلعت على يعني الكونسولات القديمه زي الاتاري زي السيجا او شيء مره قديم. فهذا يعني يعتبر اساسا يعني اوفيشلي الجزء الاول. حاليا جالس نلعب ولد نيكد سنيك. ركز، ولد نيكد سنيك. فالستوري في 1998. الكود نيم حقه رمزه هو اسمه سوليد سنيك. ف بسم الله. بس رهيبة هذه. قال ديم. يمين بالله ذكريات الموسيقى حتى انا متحمس، انا متحمس. اه هادي كوجيما جيم يا بعد قلبي انت، اموت فيك. طبعا كاتسين اتش دي وجميل جدا. فما عليكم هذه لعبة السنوات. هو شيت. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit. And
and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. OSP معناته ما عنده ولا سلاح. يعني المهمة OSP ما عنده لا سلاح ولا شتقن ولا سلاح. ما عنده ليدو. فيب أنا مشغول. هذا المنيو. يب. الموسيقى. يا جماعة الخير أنا أبغى أبكي. ليه طفت الحين 1987 1900 اوكي انا زمان غريبة شوية لكن شوي اوبشن طبعا اللي يضغط دائرة يعني هذه زي الالعاب اليابانيين قديمة عارف دائرة اللي يضغط مدري جراف عبالي مكتوب جرافيكس مكتوب كابشن لا اون اوكي الحين بس عشان نبغى نشغل نيجي بحط على هاك بمزح معكم بحط على نورمال بسم الله هالموسيقى لا بعد كذا لا كمل الموسيقى لا تحط موسيقى جواسيس قاعد تصوير زي اللهم Stay alert. It'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Blackwood! طبعا ما يعرف هذا اوه ماي جاد الموسيقى مرة عالية هذا الكودك طيب هذا مرة قديم This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. Okay. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. Damn. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. خلينا نكلمه Snake, you have to crawl to get through there. شكرا First, crouch down by pressing the crawl button, and then use the directional button to crawl in the direction you want. Be careful though. Crawling is slow and you can't attack when you're doing it either. You can stand up by pressing the crawl button again. طبعا الكودك افضل ما فيه انا اتوقع انا اقدر اخزن اللعبه واقدر اخذ نصايح ف جميل جدا
اضغط سلكت مرة ثانية عشان اخرج. طيب اكس اللي ينزل مربع اتوقع انه يمسك ثلث الكاميرا كذا R1 L1. هذا L2 حق R2 كذا. الايتم هذه اوكي. هذا اداء تدخين. هذا السكوب. لا ما بدخل ما بدخل. طيب ثلث دائرة. اوكي دائرة اللغة. اوكي تمام. طبعا شو اسمه الرادار يعني على يميني فاقدر اشوف الاعداء واقدر ادق. هنا في واحد. الله قديم. زنرز. لا ايش تبغى مني Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. يب شكرا. You'll just have to wait for the elevator to come down. You better hide somewhere. اوكي. لا ما بدق عليك. You'll just have to wait for the ما كان قصدي. طيب الحين ابغى نتخبط. اتوقع هذا افضل مكان هنا. ما ابغى ادخل ابغى احط ايوه هذا الراشن هذا رجع حلتي فهذا بخليه. هناك فئات هناك. طبعا اللعبة هذه افضل شيء انك تجمع لاتم لانك تحتاج ضد البوسس فبحاول اجمع كل شيء في اللعبة. بس كل شيء بحاول اجمع الاشياء من هناك. نايس. لا اكس. هذا بشر. واحد نسر. اوكي ريش. اوكي ريش. ايش في؟ انا عبالي سمعت قاعد. ما قاعد ولا روح. ما قاعد. تا موسيقى جيدة. شت. لا ما متعود على سلام. غطي الون بالغلط. سنيك. اسمه Snake, what happened? Snake! لا ابو كلب. سنيك ابو كلب. سنيك. انا ضغطت الون المفروض اضغط ال2 واحط الراشن. اوكي انا غلطان. لا يا الله العاب السنوان شو اسمه عدول من البدايه. لا ليه اللي ما في اوتو سيف ينعن ام القهر. باخذ الاتم من هناك. المويه هذه ما بحاول. اوكي هذا اول واحده باخذها. هذا في واحد جاي كريه. تعال ما يدق. شوف طالع جالس بعد هوا. خليه يروح. سمعت وجهي معناته تقول لك عطس. شت وين اروح. شت ابغى اخذ الريش اللي هناك. يا الله. اوكي روح. روح. نايس.
حلو تمام. زي اللعب جرافيكس، انا وجهه كله واضح. احس لو حطيت ايزي افضل، لان اللعبه مره قديمه عارف، والكنترول بتتعبني شويه، لكن يلا ما مشكله. شادو موسس قال دايم. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. ودي اعرف شيء بس في اللعبه، ابغى كيف خزن. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you two yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. اللعبه ما علمت لك بخزن.
Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. يب. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. أوه. Don't forget it. 9/6 في النهاية. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. معلش يا جماعة الخير على شو اسمه التقطيع الغريب لأن اليد قاعد تطفي واللعبة قاعد تسوي طط طط. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. مو I أنا قاعد can't just أتحكم. knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. اوكي ابى اخزن سوني سنك بليز. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. الحين انا عندي اكثر من خيار زي ما تلاحظون في تحت فوق وعلى اليمين مدري. حاليا بخزن 1140 والله نسيت 90 96. What is it, Snake? ايوه بخزن. ميموري كارد. يس. حلو. يب شوف تخزينتي كومبليت. Snake, remember what the girl said. The graveyards are full of indispensable men. ايش؟ Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. ثانك يو. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. ايش الغمزة؟ But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. اللعبة هذه ترى في اشياء حلوة في اللعبة. انا اقدر اكلمها واقدر اغازلها في اشياء كثيرة في اللعبة ترى. المهم خلينا نخرج. طيب انا اتذكر في ايتمز اجمعها وزي في النص دقيقة خلينا نستعملها. وات شايف في النص الايتم الصندوق هذا مهم. هذا الشاب جرنيد هذا نقدر نرميه على الكاميرا وما خليه تشوفني. فيب اوه ماي جاد. طيب شايفين ايش المشكلة؟ في نور يجي ونور يروح، نور يجي ونور يروح، فانا لازم استنى فرصة مناسبة. اها اوكي اجل هنا اوقف او هنا اوقف. 1 2 كيف اخذها؟ اوو الفجأة ترى الصوت خوف. تعال يمين الصوت خوف. طويت في اذني. اعطيني لاتم الشاب قلنا حلو موت يمين الصوت فجعني. بس كذا. اوه شت بيجيني.
امين بالله فجأة صوت ويط صوت اخذت ثلاثة هذا ما مهمة. بحب تشوفوا انه مهمة. طبعا في ايتم صغيرة اتوقع فيه سلاح هنا. ابغى احاول اضرب مثلث اكثر من اوكي. مرة ثانية. هنا شايفين في ايتم هناك. لا انا عندي فل. يا اوكي هذه اذا انا محتاجها اخذها الريشن. طيب Whose وات footprints are these? شاف خطواتي. يا اخي كيف لعبة قديمة وذكية كذا. اي حق ذكي رهيب يا اخي. والله بروح بسرعة. اوه نايس. لا مو ستارت. ايوه معي اول سلاح. مربع عشان ايم. والله زين مرة غريب. اوه ما قاعد لا رجال. اوه بشوفني. مربع عشان ممكن قصدي. راح تسمعون هذا كثير. سنيك. طيب انا نوب. انا اللي اي مربع واذا سبت الزر مربع يطلق. الازرار غريبه يا جماعه الخير. قلت لكم الازرار بتخونني خيانه. تعرف ايش خيانه؟ اوه فك. لا هذه انا اول اتذكرها. انا يعني انا اقدر ما اخذتها. انا حمار. اوه شت بليز فاك اوف. انا نوب. اوكي ايزي. وبشوف هيلثي ناقص شوي. اوكي اذا ابغى ريشن اجل هو هناك يعني. ياب هذاك راح 7000 بروح بيته. هناك في واحد ابغاه يروح. لا في واحد بيجيني مو. كيف عرفت من الخريطة يا جماعة؟ اوه ما قال في اثنين بيجوني. هذاك رايح على اليمين في واحد. اوه ما قال لا. What was that noise? شيء مرة Whose قديم. footprints are these? زان نويز. يا النوستالجيا جميلة. بسرعة واخذ مسدس. افقع. طبعا فيك كاميرات زي الكريه هذه لا ايش كيف استخدمها؟ مربع كل شيء مربع. اوكي دقيقة. ما اوكي انا برضو شو اسمه اتذكر يعني اقدر اجي تحت هذا. Surveillance camera? امشي سنيك. رجع المسدس. نو كانت فرصتي. انا عبالي في ايتم هناك. ايش دراني انا؟ اوه ماي جاد نو لا تشوف. نو. لا ما فينا عادي. شت الكاميرا مو راضية لا تلف يا يمين ولا يسار لعن امها. فاك اوكي ابغى اغير معدة ثانية. What was that noise? لا انا ما اتكلم معاك. امشي. اوكي دحين دخلنا منطقة ثانية. نايس.
كويس كويس. طيب خلينا نسمع. لازم اضغط نفس الزر. Sorry, the soliton radar won't work in a narrow space. يب. Too much harmonic resonance. The radio waves produce interference and we can't analyze the topographic data. Try to hang on until you get to a more open space, okay? اخزن؟ لا ما بخزن. Don't give up, Snake. طيب. ابى اخرج مو بس دائرة. Sorry. اكس مو دائرة. الازرق قديم. في فيران. انا ما عارف اروح لكن انا بالي مسار. في ايتم على يمين في شيء. المنطقة الثانية. اوكي. ريشن صح ريشن. اجل خلينا نستعمل خلينا نستعمل. دقيقة انت الحين تقول لي المكان هذا انا جيت بس عشان اخذ الريشن؟ اريو سيريوس؟ لازم ارجع المنطقة اليسار. خلينا نكمل عند الفيران. ايش بتسوي فاهم؟ Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow. That's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. والله معلومة حلوة. قال لك إذا شفت الفئران معناته في مخرج. طيب ترى اللعبة هذه يا جماعة الخير ترى مرة جميلة. يعني دحين مثلا انا لو يعني دقيت زبدة يعني كل واحد متخصص في حاجة. هذا متخصص في الرادار ولا بخزن، وهذا متخصص في كيف مثلا اعيش، كيف اكل، وين اروح. بكلمه كذا يعني مرة ثانية. If there are mice, that means there must be an. اعطاني اسمه نفس الكلام. اوكي الحين خلينا نخرج. اللعبة جميلة قديمة وجميلة وعميقة لا انا اموت. انا في مويه. قال لك شوف الاو تي حقي او 2 من الاو تي مين. يلا في راعي علمونا المخرج. وين اروح، يمين ولا يسار؟ يسار. شكرا. في راعي. وين اروح، يسار ولا اطول؟ اطول. اوكي طبعا بروح على اليسار. ايش رايكم؟ اوكي ما في حاجه. اوكي منطقه جديده اوه شت. ايش تبغى مني؟ دقيقة
يلا كلمني. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. طيب تمام. تدري لا ما بدق عليك. Snake, when you enter a اللوشن مود أضغط سام فوق. بعلمك كيف ألعب اللعبة. أبغى أخزن كيف أخزن؟ ما كان قصدي. 140 96 صح؟ أبغى أخزن عشان ما أبغى أموت وأرجع من البداية. Sorry, the Soliton radar won't يا work in a بعد narrow قلبي space. بخزن. وات؟ أبغى أخزن في التخزين الأولى. نعم. نايس. Don't give up, Snake. ثانك يو أريغاتو جوزايماسي. إكس. الله صار مرة غريب. لا بخرج كيف أسوي سرك؟ أوه شت. أنا إيش تحت البابات يا جماعة الخير لأن أتذكر فيه آيتمز. في صوت على يميني. شايفين في آيتم؟ أوكي. أنا أبغى ذا يروح. تدري؟ Oh my fuck! X. بموت انا. يمين هيلثي مرة قليل. الكاميرا ما شافت. فوق. لا يمين لعب مرة ابو كلب. افقع سنيك افقع. وات انا وين؟ انا اموت يا اخي ليه؟ انا هلت مرة قليل. ايش قاعد اسوي؟ اوه ماي فاك. قوم افقع. فاك بس الكاميرا. شاف جنيد. اوكي افقع. ايش هذا؟ ما اقدر انط. انا ما عندي رصاص. انا ام القهر طفرت رصاص. لا هذا بيشوفني. هذا تحت. ولا هو الاسانسير تحت. وكيف شفتني يا حيوان؟ فاك اموت. من بالله لعبة صعبة. هذا على نورمال. تخيل هذا على نورمال. انا والله فكرت ان انا بلعب اللعبة على ايزي لان اتذكر لعبة صعبة. شكلي لا انا فكرت اني بكمل ما يعلم منها.
خلي ذا انقلب. بالله اللعبة صعبة واتفاك. انا كيف كنت العبها وانا صغير؟ والله كنت لعيب انا زمان. دحين قاعد انشغل. خلي ذا انقلب. هذا الدائرة. انا قاعد من اول. روح وات. بي 1 اي حاجة اهم شيء روح. هول الشيت يمين الله اللعبة صعبة. وات انا في بي 1. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. اوكي انا هنا. تدرين ابى اخزن. فاك ذا السر ما بعيد. Look at the radar. يا It's بعد picking up حاف. the DARPA chief. He's the green dot. اوه Hurry and المفروض rescue him. اضغط سام تحت. انا دائما اكلمها مكتوب فيه ميموري. طيب ابى اخزن. والله لعبة صعبة. والله لعبة صعبة. وات كمان سلك كندوت. تدرين؟ نعم اكل فكر دوت. بعد ما مقفل. اوه في ايتم. شفتوا الايتم؟ نايس. اعطينا ريشن. منطق علي ايش فيه؟ Snake, if you want to go up or down a ladder, Yeah, just حبيبي. press the action button by the ladder. ثانكيو. شكرا على النصيحة الصعبة. أنا أستخدم الريشن. طيب تدرون أنا بروح على بي 2 لأنه ممكن في آيتم في شيء. فخلينا أرجع أروح على بي 2. كيف أزود هيلثي؟ نسيت أنا كيف. نعم بي 2 هناك. إيش في بي 2؟ بي 1 القصة. بي 2 إيش فيه؟ اوه شت المكان ده صعب. المكان ده بطرش لانه صعب. في افخاخ. نسيت في افخاخ بالمكان. اتوقع هذا المكان بعدين اجيله لان الحين ما عندي لا مفتاح ولا حاجه. شت هنا في ليزر صح؟ شت اخذ رصاص. نايس. برضو رصاص. نايس. انا اوكي ذا مكان كويس. اوكي يب في افخاخ في دنيا. دار انا فكك دار. لا بيون بسرعة. كويس اخذ رصاص. طبعا زي ما تشوفون التلويت الايتمز مرة قليلة. الوضع شخن. الله يعيني على تختيم اللعبة. اكس. ايش زر الاكشن بطل؟ زر امي دائرة. اوكي كل شيء دائرة. اوكي الاكشن بطل دائرة. اوكي شت. item. I see an item. Yeah. رصاص. Nice. Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. على اساس انه في فيلز بس باللعبة. صح انا زر مثلث اتوقع. هذه. Is that a woman? Not.
هذه شخصية مهمة. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. اللي هي اسم اللعبة. طبعا يعني Metal غير Gear. Metal Gear. Can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? Because I finished We've had a all- couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a god-forsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution, Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? شوف عيونه. ما عنده عيون. شكله فهمت صح. But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes, Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Armstech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. لا You تبكي. talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. ايش هو كذا ما بكى. Mantis. معلش One of the members of Foxhound, he has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password, Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. what? The card keys. Card keys? They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And أعطيني if I do كارت. that, Yes, you can stop the launch.
That card key. So where are the keys? خليها طفت. Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Okay. Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. Nice. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the What? transmission medium. ايش الكيس؟ As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No, Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? ايش مفجر؟ What is it? Hey, what happened? شكله سمعوه وقفوا قلبه، انا ما ادري كيف كيس. Dead. شكرا على المعلومات. على الطاقة. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but A heart attack? Nope. No, Colonel, are you hiding something from me? absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. اوه شت. اوه يبغاني ادور رئيس. معلش. يب هنا في ايتم اتذكر اللعبة. اوه. ايش في؟ ايش في؟ واحد معاه مقص ولا ايش؟ ايش في؟ اوه شت. اوه صح انا اقدر اخرج. اوكي اوه. طيب يا جماعة الخير، اتوقع كذا انا بوقف المقطع لانه انا والله ما اعرف كم من متى تسجل، ساعة وعليها، والكاتسين كان مرة طويل ف خليني كيف اخزن 140 و 96. كذا اقدر اخزن وكذا اقدر انزل عليهم بسرعة. اوه ماي جاد. شت. اوكي The DARPA chief. Poor man. He has a heart attack right after you save him. يس. I'm getting a bad feeling about this, Snake. Maybe you should let me save your mission. ايوه هذا الشيء اللي بخزن. نعم هي حتى هي عارفة انه بالشغل بقى اخزن. نعم اوكي كويس. هلو بس كذا سكت في النهاية. يا جماعة الخير طيب. صراحة احنا سوينا اشياء كثيرة اليوم ولعبنا. اللعبة ترى طويلة شوية، يعني ممكن ابى احاول بالكثير كل حلقة بتكون ساعة وعليها او ساعة بالكثير، فانا والله يعني ما نعرف من كم وانا قاعد اسجل، فاتوقع كذا كفاية. المهم كان معكم بالسلامة واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you.